అందరికీ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇదే కాల సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో ఏం పంచుకోవాలని దేవుని హృదయంలో ఏమున్నది అని దేవుని సన్నిధిలో అడుగుతుండగా దేవుడు ఒక శ్రేష్టమైన వాక్యాన్ని నా ఎదుట పెట్టినాడు. అది మనం ఈ దినము దానిని లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ యొక్క విపత్తు సమయంలో ఈ యొక్క బలమైన ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్స్ మధ్యలో మనము వెళ్తుండగా లోకమంతటా ఒక రకమైన ఆందోళన, నిరీక్షణ లేని స్థితి, పేదలేమే కానీ ధనికులేమే కానీ చదువుకున్నవారు, చదువు లేనివారు, అడవిలో ఉంటున్నవారు, సిటీస్లో ఉంటున్నవారు, ఎవరైనప్పటికీ మానవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫేస్ చేస్తున్న ఒక బలమైన విపత్తు, ఒక బలమైన పాండమిక్ టైంలో దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఏం చేస్తున్నారు, దేవుని యొక్క సంఘము ఏం చేస్తున్నారు, దేవుని యొక్క సృష్టి అంతా ఏం చేస్తున్నారు, ఇది మనము ఆలోచన చేయాల్సిన విషయము. వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ వెరీ టఫ్ టైమ్స్. అట్లీస్ట్ మనకు అర్థమైనంత వరకు ఒక వైరస్ ఈ లోకమందంతటా వ్యాప్తి చెంది ప్రజలను వారి యొక్క ఆరోగ్యపు స్థితిని, వారి మానసిక స్థితిని, శారీరక స్థితిని మార్చివేస్తుంది. ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క హృదయము దేనిపైన ఉన్నది, ఆయన బిడ్డల కోసము దేవుడు ఏం ఆశపడుతున్నాడు, అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. అనేకుల హృదయంలో భయము, ప్రతి దినము ఇందాక సాక్ష్యంలో మనం విన్నాం కదా, ఒక సింప్టమ్ కనబడంగానే భయము. ప్రతి దినము మనము భయంలో బ్రతుకుతున్నాము. ఇతరులకు ఏదో అయిపోతుంది, మీడియాలో చూసే న్యూస్ని బట్టి భయము, చావు కబురు వినంగానే భయము. We are living in constant fear that something may even happen to us. ఈ భయం గురించి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు సరే దేవుడు ఏం ఉద్దేశించినాడు, తన బిడ్డలు ఎలా బ్రతకాలని ఉద్దేశించినాడు, what is it that God wants the church to do? Even the church is being part of this fear. సంఘంలో చాలా అధికంగా భయము పెరిగిపోతా ఉంది. And today I am challenged by the life of one person who God held very close despite his failures, despite his shortcomings. ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవితము, తన హృదయపు స్థితి, తన దేవుని గురించి ఏం నమ్మాడు, ఆ టెస్టిమోనీని నేను చదువుతుండగా ఐఎమ్ ఛాలెంజ్డ్ with that kind of faith, with that kind of insight, despite his own shortcomings, despite his own weaknesses, despite his own circumstances, despite
a mighty enemy outside. And I want you to explore this with me. Why are we not able to live such a life? కీర్తనల గ్రంథము 27వ అధ్యాయము లో దావీదు మాట్లాడుతున్న మాటలు, దావీదు యొక్క హృదయంలో ఉన్న మాటలు. Today I'm challenged by what level of faith David exhibited when he was surrounded by his enemy, when he was being chased by his enemy, when at every nook and corner of his life an enemy was behind his very life. He was running for his life. దావీదు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నాడంటే, he was in a situation where the enemy was chasing him. His life was constantly being threatened. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇతను అంటాడు, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? ఆయన నాకు వెలుగు, నా యొక్క రక్షణ అంటున్నాడు. నేను దేనికి భయపడాలా? ఎవరికి భయపడాలా? నా ప్రభువు నాకు, నా జీవానికి, నా లైఫ్ కి ఆయన బలమై ఉంటున్నాడు. ఎవరికి నేను భయపడాలా? Church, let us stop here and ask ourselves, what is it that we are fearing? And how do we relate to our God? నిజంగా దేవుడు మన జీవితంలో ఈ యొక్క భక్తుని యొక్క విశ్వాసం బట్టి చూస్తే మనం చెప్పగలుగుతున్నామా, నా దేవుడు నాకు వెలుగు, నా దేవుడు నాకు రక్షణ, నేను దేనికి భయపడాలా? ఆయన నాకు సమకూర్చేవాడు, నేను దేనికి భయపడాలా? ఆయన నన్ను ఆదరించువాడు, నేను దేనికి భయపడాలా? ఆయన నన్ను స్వస్థపరచువాడు, నేను దేనికి భయపడాలా? నా జీవానికి బలమిచ్చువాడు, నా లైఫ్ కి, హీస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై లైఫ్. What should I fear for? Who should I be fearful about? ఒకవేళ మనము ఇది నమ్మనట్లయితే అప్పుడు మనము చిన్న చిన్న వాటికి భయపడతాం. మనము ఒకవేళ ఆ యొక్క ఎంతో ఘోరమైన ఎండ్ స్టేట్ ని మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటాం, ఇది జరగొచ్చు అని మనం భయపడుతున్నట్లయితే అప్పుడు మనం ఏమని, మన విశ్వాసం ఏమని మనం ప్రకటిస్తున్నామంటే, that the Lord is not the strength of our life. If we are fearing the circumstance, if we are fearing the outcome of what is happening around and what a virus may do to our life, then we are, in our faith, we are not at a place where we can say, He is the light, He is the strength of my life. He is behind me. He goes before me. అని మనం చెప్పగలిగిన స్థితిలో, అలాంటి విశ్వాసం మనం ప్రకటించే స్థితిలో
మనం లేకుండా ఉంటాము. చాలా మంది భయంతో చనిపోతున్నారు. న్యూస్ ఆన్ చేసుకొని టీవీలో చూసినా, న్యూస్ పేపర్స్‌లో ఎక్కడ చూసినా పీపుల్ ఆర్ ఫియరింగ్ అండ్ డైయింగ్. దిస్ ఇస్ స్ట్రేంజ్ కదా! ఆ వైరస్ ఉన్నది. అది లేదని కాదు. దాని యొక్క ప్రభావం కూడా కనబడుతుంది. కానీ అది వస్తదేమో, నన్నేదో చేస్తదేమో అన్న భయంతో చనిపోతున్నారు. వాట్ ఈస్ థాట్? Fear that is gripping people. ఆ ఫియర్ లేకుండా బ్రతకాలి. ఆ ఫియర్ లో నుండి బయటికొచ్చి బ్రతకాలి అంటే, ఈ యొక్క దావీదు యొక్క జీవితంలో నేను తొంగి చూసినట్లయితే, ఐయామ్ సీయింగ్ ఎ మ్యాన్ whose circumstances are very severe, whose circumstances are very adverse. His life is threatened. He's running. ప్రతి దినము ఒక దగ్గర దాక్కోవాలా, ఒక దగ్గర పరిగెత్తాలా, ఎక్కడో తలదాచుకోవాలా, ఎక్కడి నుండి విపత్తు వస్తదో, ఎక్కడి నుండి ఎనిమీ వస్తాడో తెలియని అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో దిస్ మ్యాన్ సేస్, "మై గాడ్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మై లైఫ్. మై గాడ్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్. మై గాడ్ ఈస్ ద లైట్. హి ఈస్ మై సాల్వేషన్. హి ఈస్ ద వన్ హూ విల్ ప్రొవైడ్. హి ఈస్ ద వన్ హూ విల్ రిస్టోర్." What should I be afraid of? I'm challenged by this faith, church. If we are able to say to the situation, to the circumstance, that my God, He is with me, He is for me, then we are telling fear in the face, you have no place in my life. అలాంటి లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ కి మనము ఎప్పుడు చేరగలము? ఎందుకంటే ఈ దినము మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి దినము everyone is living in fear. What a sad state that the church is also living in fear. ప్రశ్న ఏంటిదంటే, what is it? What is it that is shaking our faith? మనం ఏది గట్టిగా నమ్ముతున్నామో, దేవుడు మన పక్షాన ఉన్నాడని గట్టిగా నమ్ముతున్నామా? దేవుని కంటే ఆ వైరస్ కి ఎక్కువ ప్రభావం ఉంది, బలం ఉందని నమ్ముతున్నామా? The church, instead of worshiping God, instead of being one with God, instead of living the life God has called them to live, is now stooping down in fear. నేను భయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు ది అవుట్కమ్, maybe death, a hopeless state. జాగ్రత్త లేని స్థితి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. జాగ్రత్తలు తీసుకోవద్దని మాట్లాడట్లేదు. నేను భయపడను కాబట్టి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతుకుతాను, నేను దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రగల్, ద ఫియర్ దట్ ఈస్ గ్రిప్పింగ్ వన్స్ హార్ట్. మూడవ వచనంలో దావీదు అంటాడు, ఒక సైన్యము నన్ను చుట్టుముట్టినా కూడా నా హృదయము భయపడదు. ఒక సైన్యము. ఈ వ్యక్తి ఎంతమంది? దావీదు
ఒకడే. తన ఫేత్ లో ఎలాగా తను రివీల్ చేస్తున్నాడంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఎన్ ఎనిమీ ఎన్కాంప్స్ మీ, ఐ విల్ నాట్ ఫియర్. ఒక వార్ రేజ్ అయినా కూడా, నాకు అగేన్స్ట్ గా ఒక వార్ రేజ్ అయినా కూడా, ఐ విల్ స్టాండ్ కాన్ఫిడెంట్. Then he goes on to say, there is only one thing that I desire in the depths of my heart. నా హృదయం అంతటిలో నేను ఒక్కటే ఒక ఆశ కలిగి ఉన్నాను. That I will seek my God. And when God said, seek my face, his heart said, yes, I will seek my God. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనం కలిగి ఉన్నామా లేదా? ఇలాంటి ఆశ మనం కలిగి ఉన్నామా లేదా? The biggest thing that the enemy is trying to do right now with the church is to engage the church on a level of fear and disengage the church by seeking the face of God. మన హృదయము భయంలో బ్రతికే అలవాటులోనికి అపవాది మనల్ని తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. మన హృదయము దేవుని వెతికే, దేవుని ముఖము వెతికే, దేవుని యొక్క సన్నిధిని వెతికే అలవాటు నుండి దూరపరుస్తున్నాడు. The biggest strength that David had, or why I believe David was able to exhibit that faith, was because every minute, every second, every day, his heart was seeking only one thing: the presence of God, that he will live in the presence of God. That's the biggest thing his heart was seeking. The only thing that his heart was seeking. దేనికోసం చేయబడ్డాం మనము? దేవుని కోసమే కదా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో బ్రతకడానికి కోసమే కదా. మరి మన హృదయం ఎందుకు అది ఆశపడట్లేదు? We have been made to live for him. We have been made to desire him. We have been made to commune with him. But our heart is somewhere else. Our heart lives in fear right now. But God desires that we seek him. Every individual. I'm not talking about a 1-hour prayer time. I'm talking about in the depths of your heart, desiring God. In the depths of your heart, desiring to be in his presence. ఆయన సన్నిధిలో, ఆయన ముఖము వెతికే అనుభవం, ఆయన సన్నిధిలో బ్రతికే అనుభవం, ఆయనను ఆశపడే అనుభవం, అది మన హృదయంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంతసేపు చూడు, పొద్దున్న లెక్సిన దగ్గర నుండి ఒక వార్త వింటాము, భయము, ఇంకెక్కడో ఏదో జరిగింది, భయము, ఇంకేదో చేసాము, కొంతసేపు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన. This is all that we are doing. మన కోసం మనము ప్రార్థన చేసుకుంటాము, మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాము, మిగతా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసుకుంటాము. ఎప్పుడు దేవుని ముఖం వెతుకుతాము? ఎప్పుడు ఇలాంటి ఆశ మనము దేవుని సన్నిధిలో వ్యక్తపరచగలుగుతాము? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన సమయం అంతా కూడా it is going into living in fear, not seeking to be alive, to be living in the presence of God. నాలుగో వచనము, that I may dwell in the
house of the Lord, that I may seek him. దావీదుకు తెలుసు ఆయన దేవుడు తనకు జ్ఞానం ఇచ్చువాడు, మార్గము చూపేవాడు దేవుడు అని దావీదుకు తెలుసు. ఏదైనా విపత్తు వస్తే ఆ విపత్తు నుండి విడిపించే సమర్థత దేవునికి ఉందని దావీదుకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఒక సందర్భం ఆలోచన చేయండి. మన తల్లిదండ్రులు మీ బిడ్డలను ఎప్పుడైనా బయటకు తీసుకుని వెళ్ళి వారికి ఇష్టమైనది లేకపోతే వారికి అవసరమైనది కొనిస్తారని పిల్లలకి అంతవరకు అర్థమవుతుంది కదా. ఒకవేళ ఎక్కడైనా పడిపోతే తల్లిదండ్రులు లేవనెత్తుతారు కదా. ఎవరైనా ఆ తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా బయట నుండి వచ్చి పిల్లలను వాళ్ళు స్నాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? కాపాడుతారు కదా. ఈ పిల్లలు ఎక్కడుంటే సంరక్షణ, ఎక్కడుంటే ప్రావిజన్, ఎక్కడుంటే డైరెక్షన్, తల్లిదండ్రుల సమక్షంలోనే కదా. ఈ సంఘపు యొక్క పరిస్థితి, ఈ దినము క్రైస్తవులు, ఈ దినము లోకం యొక్క పరిస్థితి ఎలాగైపోయిందంటే, ఆ తండ్రి దగ్గర నివసించే అనుభవము కోల్పోయి ఆ లోకమంతటా తిరిగి ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని భయపడుకుంటూ, ఎక్కడైతే ఉండాలో, ఎక్కడైతే రక్షణ ఉన్నదో, ఎక్కడైతే డైరెక్షన్ ఉన్నదో, ఎక్కడైతే ప్రావిజన్ ఉన్నదో, ఎక్కడైతే ఆ ప్రొటెక్షన్ ఉన్నదో ఆ స్థలంలో లేకుండా హృదయం అంతా అక్కడక్కడ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆల్ ఓవర్. One thing. What is that one thing that your heart desires? One thing. దావీదుకు అది దేవుని యొక్క ముఖము, దావీదుకు అది దేవుని సన్నిధి. దేవుడు ఎక్కడుంటాడో అక్కడనే ఉండాల, దేవుని యొక్క సన్నిధి. He did not give importance to anything else, no matter how big it seemed, no matter how strong it seemed on the outside. He knew this one God who was able to provide, who was able to teach, who was able to protect, who was able to deliver, who was able to heal. He knew this God would stand. ఈ దేవుడు తన పక్షాన నేర్పించేవాడు, ప్రొవైడ్ చేసేవాడు, సంరక్షించేవాడు, సమకూర్చేవాడు, ఆదరించేవాడు అని తెలిసి తను ఈ లోకంలో ఒకటే ఎతికాడు, ఆ దేవుని యొక్క ముఖం. అలా వెతికాడు కాబట్టి ఇంత విశ్వాసంతో ఈ మాట చెప్పగలుగుతున్నాడు. దేని గురించి భయపడాలా? He is my light. He is my salvation. He is the strength of my life. ఆయన నా జీవమునకు, నా బ్రతుకుకు ఆయన బలము. నేను దేనికోసం భయపడాలా? ఈ శరీరంలో ఉన్నంతసేపు ఆయన కోసం బ్రతుకుతాను. శరీరం నుండి తీసివేయబడితే ఆయన సన్నిధిలో ఉంటాను. దేనికోసం భయపడాలా? What is it that we are fearing? దేవునితో అంత అత్యున్నతమైన అన్యోన్యమైన సంబంధం మనం కలిగి లేనట్లయితే, ఇలాంటి ఆశ మనం కలిగి లేనట్లయితే, ఇలాంటి ఆశతో మన హృదయాన్ని నింపనట్లయితే, అవును, ఆ కలిగి ఉన్న హృదయంలో భయం వస్తుంది, ఆందోళన వస్తుంది, అసమాధానం వస్తుంది, ఇంకేదైనా వస్తుంది. When you don't fill your heart with what it should be seeking, ఏదైనా వచ్చి కూర్చుంటది. What is that one thing
that your heart is seeking, church? దావీదు పెట్టిన స్టాండర్డ్, లేకపోతే దావీదు ఆశపడుతున్న ఒకే ఒకటి, that he will live in the presence of God, that he will seek his face. దేవుని హృదయం వెనకాల దేవుని హృదయానుసారుడు ఎందుకన్నాడు తెలుసా? ఆ హృదయం అంతటిలో దేవుని కోసమే ఆశ ఉన్నది. దేవుని మార్గము ఇక్కడ చూడండి, 8వ వచనము, when you said seek my face, నువ్వు అన్నప్పుడు నా ముఖం వెతుకు అని నువ్వు అన్నప్పుడు ప్రభువా, నా హృదయము నీతో చెప్పింది ఏమని? Your face, Lord, I will seek. When God says, look at me, the church is looking at the world, the church is looking at the virus, the church is looking at everything outside and fearing. When God is saying, seek my face, the church is doing something else. Here is one man who's saying, when God told me, seek my face, I am involved in seeking his face. And God is speaking, seek my face. And the enemy is disengaging us, keeping us in fear. దేవుడు నా ముఖం వెతుకు, నా సన్నిధిలో ఉండు, నా ప్రెజెన్స్ ని అనుభవించు అని దేవుడు ఆశపడుతుంటే మనము భయంలో బ్రతకడానికి అలవాటు పడుతున్నాం. What is that one thing, church? That one thing. ఇప్పుడు ఆలోచన చేయండి, ఏది దొంగలిస్తుంది? దేవుని యొక్క ముఖము వెతకకుండా, నీ హృదయము అది ఆయన సన్నిధిని ఆశపడకుండా, ఏది నీ సమయాన్ని, నీ హృదయంలో ఉన్న ఆశ, what is it that is stealing away this desire? What is it that is stealing away this time that you will not seek his face? యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ మాటలు అంటున్నారు. ఎవరైనా నన్ను ప్రేమించినట్లయితే, నా మాటలు గైకొన్నట్లయితే, నా మాటను అనుసరించి బ్రతికినట్లయితే, the Father and I, we will come and dwell. We will come to that person, we will make our home with him. మన ముందు ఉంచబడిన ప్రశ్న, దేవుని ఆశపడుతున్నావా? ఎలాంటి యాక్టివిటీస్, ఎలాంటి ఆలోచనలు, ఎలాంటి పనులు, ఎలాంటి ప్రజలు దేవుణ్ణి ఆశపడకుండా అడ్డంకిస్తున్నారు? ఈ సమయంలో బయట జరుగుతున్న విపత్తు, బయట జరుగుతున్న ఈ యొక్క పాండమిక్ టైం, that is keeping us engaged, and we are falling short of seeking God. దావీదుకు ఒకే ఒక ఆశ, ఒకే ఒక ఆలోచన, ఒకే ఒక నిరీక్షణ, the only thing that his heart sought was to seek the face of God. మిగతావన్నీ కూడా టేకెన్ కేర్, బికాస్ ఎక్కడైతే దేవుని సన్నిధి ఉన్నదో ఆయనకు తెలుసు, అక్కడ ప్రావిజన్ ఉన్నది, అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది, అక్కడ క్షమాపణ ఉన్నది, అక్కడ దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఉన్నది, అక్కడ హీలింగ్ ఉన్నది. దావీదుకు అవన్నీ తెలుసు. His heart was longing for God, the presence of God. What is your heart longing for? This is one question, church. I want you to be challenged. Today, if we are living in faith, then it is because we are not accustomed to moving in the presence of God.
నీకు ఒకవేళ ఏదైనా భయంకరమైన వార్త విన్నప్పుడు నువ్వు ఇలాంటి ప్రార్థన చేయగలుగుతావు, దేవా నాకు అర్థం కావట్లేదు, బట్ లార్డ్ ర్యాప్ మీ ఇన్ యువర్ ప్రెసెన్స్. ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేయగలుగుతామా? నాకేం జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ నీ సన్నిధితో నన్ను కప్పు. నాకు ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, కానీ నీ సన్నిధితో కప్పు. ఇప్పుడు నీ సన్నిధి కావాలా? ఈ క్షణంలో నీ సన్నిధి కావాలా? ఈ సీజన్ లో నీ సన్నిధి కావాలా? నా కుటుంబంతో నీ సన్నిధి కావాలా? Only one desire, church, and the enemy is keeping us from it. One desire. దేవుని ముఖం వెతికే, దేవుని కోసం ఆశపడే, దేవుని యొక్క హృదయం వెనకాల పరిగెత్తే ఆ ఆశ మన హృదయంలో లేనట్లయితే we are losing the pattern. We are getting engaged in fear. We are spending our time elsewhere. How beautiful it will be if we are also able to say, what should I be fearful for? దేనికోసం భయపడాలా? ఆయన నా జీవితానికి ఆయనే బలము, ఆయన నా నిరీక్షణ. Our faith, there is no scope for fear. If we are people who are living by faith, who are living because of the act that God has done on the cross, his death and resurrection, if you know that, ఆయన నీకోసం నా కోసం చనిపోయినది, తిరిగి లేచిన ఆ ఇది నువ్వు నమ్మినట్లయితే, మనకు ఆయన వచ్చినప్పుడు మనం లేపబడినప్పుడు ఆయనతో కలిసి ఉంటాము అన్న నిరీక్షణ నువ్వు కలిగినట్లయితే, there is no scope for fear. But if you are still living in fear, what is it that you have believed? What is it that you are seeking? దేవుని ముఖము వైపు చూసి అడుగుదామా, దేవా మా సమయము, మా ఆలోచన, మా రిసోర్సెస్, మా బలమంతా ఎక్కడెక్కడో పెడుతున్నాం ప్రభా. నిన్ను వెతికే, నిన్ను అనుభవించే, నీ సన్నిధిలో బ్రతికే అవకాశము అనేక సార్లు మేము నీ సన్నిధిలో గడపడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ we chose to do something else. We chose to let our heart be on something else. We chose to live in fear. అయ్యా ఈ దినము కేవలము దావీదు అన్నట్టుగా నీ ముఖం వెతుకుతాం, నీ సన్నిధిలో బ్రతకడానికి ఆ ఆశ నాకున్నదయ్యా. అలాంటి ఆశ నేను కలిగి ఉంటాను ప్రభా. దేనికోసము భయపడని మా హృదయం అంతట్లో మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము, మేము ఎలాగుండాలో అలా బ్రతుకుతాము, కానీ ప్రభా మా హృదయంలో భయం లేని స్థితిని మాకు దయచేయి. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ, you give us power. You give us strength and help us, Lord, to seek the one and the only thing that we have been made for. మేము దేనికోసం చేయబడ్డామో ఆ ఒక్క ఆశ మేము కలిగి ఉండడానికి, అది కలిగి బ్రతకడానికి, అది కలిగి మేము జీవించడానికి, ఈ లోకంలో మాకున్న సమయమంతా ఆ ఒక్క ఆశను మీద మేము బ్రతకడానికి కృపను దయచేయండి. సంఘంను బలపరచు ప్రభా. ఈ దినము మాతో మాట్లాడినందుకు అన్నారు. నన్ను హృదయంలో అయ్యా నా లోటును, నా హృదయంలో ఉన్న యొక్క తప్పును, నేను దేనిని ఆశపడుతున్నానో అనేది చూపించినందుకు వందనాలు ప్రభా. లార్డ్, I pray
that you will build us, strengthen us, that you would keep us aligned to your thought, your purpose, Father. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. We give ourselves into your hands. Help us, Lord. Unwavering గా అయ్యా నిన్ను వెతికి, నీ సన్నిధిని వెతికి, నీ ముఖము వెతికి అనుభవము మాకు దయచేయండి. Help us, Lord. As David said, దావీదు ఏ రీతిగా నిన్ను ఆశపడినాడు, ఏ రీతిగా తన హృదయం అంతటితో కేవలము నిన్ను ఆశపడినాడు, అలాంటి ఆశ మాలో కలుగచే ప్రభా. నీకే ఘనతను మహిమను ఆరోపించుకుంటూ యేసు ఘనమైన నామంలో ప్రార్థన చేసి అడుగుతున్నాము మా తండ్రి. ఆమేన్.